Willkommen zurück zu Honkai Star Rail. Ja, wie im letzten Part angekündigt, es geht weiter, indem wir heute die Begleitermission von Yukong machen. Ich freue mich schon drauf. Ihr habt dann unerwarteterweise ein Mädchen gerettet, wurde aber auch in die familiären Probleme der Steuerfrau von der Himmelsreisekommission hineingezogen. Yep. Denn ich habe... Ach, hier ist das, okay. Ja, ich bin sehr gespannt auf diese Mission. Weil mehrere Gründe tatsächlich. Einerseits die Tatsache, dass ich schon mitbekommen habe, dass Yukong wirklich auch eine Tochter hat und scheinbar retten wir diese jetzt, vermute ich mal. Aber auch mehr über ihre Vergangenheit vielleicht rauszufinden, weil da ist einiges, denn wo ist der Lightcone? Ich hab den, ich bin mir ziemlich sicher. Hier. Vergangenheit und Zukunft, das ist ja ihr Lightcone. Hier ist ihr Lightcone. Und die Story hier ist auch ziemlich... Wow. Ja. Und ich weiß tatsächlich auch schon ihre Character Story, die auch ein bisschen dark wirkt. Aber ja. Oh. Weil ich noch nicht gestartet habe, okay. Ich dachte, hä, warum ist die Mission weg? Okay. Let's go. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Mission. Und wir bekommen eine Nachricht. Kellerkind, befindest du dich derzeit zufällig in Sternenhafen? Ja, da bin ich. Sehr gut. Ich habe im Mechakranichsystem gesehen, dass du gerade in der Nähe bist. Du musst mir bitte bei einer sehr wichtigen Aufgabe helfen. Es ist sehr dringend. Die Himmelskuppen des erhabenen Heiligtums ist vor einer halben Stunde ausgefallen. Vermutlich liegen die... Oh Gottes Willen. Alter. Hallo. Ich möchte bitte lesen. Vermutlich liegt es an ungewöhnlichen Yin- und Yang-Phänomenen, die durch das Wachstum des Himmelsbaums verursacht worden sind. Die technische Seite des Ganzen ist relativ kompliziert. Also erspare ich die Details. Kurz gesagt ist es einfach, im Bezirk ist ein ernstes Problem und er könnte jeden Moment explodieren. Die Leute auf der Lofu müssen sich erst noch von dem ganzen Chaos erholen und wir haben niemanden, der sich um den Notfall kümmern könnte. Glücklicherweise hat sich eine Büroangestellte der Himmelsreisekommission prompt mit Sternskiff auf den Weg gemacht, um dort die nötigen Reparaturen vorzunehmen. Aber leider ist während dieser Rettungsaktion auch das Sternskiff zu Schaden gekommen. Vermutlich waren es wieder die Yin-Yang-Phänomene. Und der Kontakt zum Sternshafen wurde unterbrochen. Möglicherweise musste es eine Notlandung vornehmen und es gab vielleicht sogar einen Unfall. Ich habe die Wolkenretter bereits informiert und gebeten, sofort Verstärkung zu schicken. Aber wenn es um Leben und Tod geht, zählt jede Sekunde. Könnt ihr also bitte kurz dorthin reisen und es euch anschauen? Ihr? Kommt denn außer mir noch jemand? Ja, Herr Yang ist auch in der Nähe. Ah. Ich habe auch ihn kontaktiert. Sucht einen guten Aussichtspunkt im Sternshafen und macht das Sternschiff mit einem Mechakranich ausfindig. Ich zähle auf euch. Ah, eine Sache noch. Diese Büroangestellte ist etwas Besonderes. Ich bitte euch inständig, alles in eurer Macht Stehende zu tun, um sie zu retten. Okay. Endloses Leben, denn ich habe den Himmel berührt. Alright. Okay, gab ein... Ah! Hallo, Herr Yang. Looks like there's smoke rising in the distance. Oh, Voice Miss Acting, Shikoi schön. sent us a side crane. See if you can get an aerial visual. This is an emergency. We need to find where the star skiff crashed as soon as possible. Oh, es ist so schön, Voice Acting wieder zu haben, nachdem ich das letzte 2-Stunden-Video alles selbst machen musste mit Reden. Okay, mit dem Mecha kann ich verbinden. Nett, dass sofort wie das Mecha-Crunch-Gameplay kommt. Oh, oh, oh. Muss ich identifizieren. We Ah. found it. Looks like the pilot isn't inside. If they escaped before it came down, they should still be nearby. Mit der Ruhe. Ja! Das stimmt hier vorne, wo... Ne? Ja. Ja, ich sehe es. Okay, das ist vermutlich Yukongs Tochter, wenn ich mal raten dürfte. Okay.
Hallo. Danke. Natürlich, ich war zu weit weg. That must be who Miss Shikue asked us to save. We need to hurry. Those abominations have trapped her. Be careful. Jo. Apropos Mecha-Crunch. Ich habe ja gemeint, es würde mich interessieren, ob ich die jetzt auch einfach so steuern kann. Ich habe ja das eine Mal probiert und es ging nicht. Jetzt, es ist so seltsam, weil es wirkte so, als könnte ich das auch so einfach mit dem Steuern machen, aber ja, bis jetzt habe ich noch keinen anderen Moment gehabt, wo ich wirklich dazu gekommen bin, so wirklich tatsächlich einen Mecha-Kranich einfach so zu steuern. Vielleicht habe ich es einfach... Oh. Oh. Okay. Nett. Keine Sorge, die... Ah. Keine Sorge, die Kavallerie ist auf dem Weg. Hello. Hey, get out of here. It's too dangerous. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe habe mein Team nicht gewechselt. Tell them Qingni is in trouble. Okay, Nein. Sind noch ausgeboten. Die schaffen wir locker. Don't worry, Miss Qingni. We've been in worse danger. Kann man so sagen. Das kann man so sagen. Let's be friends. Ja. Gut, jetzt muss ich halt gucken. Jetzt muss halt meine Silberwolf gerade mal als Main Damage fungieren. Weil ich leider mein Team nicht gewechselt habe. Ich habe gerade noch für eine tägliche Mission eine Unterstützungsfigur genutzt. Tja. Time for a buzz. This combat needs optimizing. Wer Overkill? This is double speed. Machen wir hier Defense Reduction noch. Oh, killen sogar direkt. Noch besser. Just a little something. Think nothing of it. Einfach so ein Dreier-Team. Welcome, customers. Yeah. Okay. Naughty child. Du kannst... Can I have fun? Time for a Hatte buzz. der andere den Anhalbeschworen oder kannst du das endlos oft machen? Ich war irgendwie unter dem Gedanken, dass sie das nur einmal machen können pro Kampf, so einen Verbündeten rufen. Vielleicht lag ich da einfach falsch und die können so oft sie wollen Verbündete holen. Oh, ich bin dumm. Ich dachte, ich hätte die Ultimate ausgewählt. This is double speed. Dachte, ich hätte die Ultimate ausgewählt. That's better. Better late than never. So, weg mit dem. Time for a buzz. Weg mit ihm. Ja, er kann es endlos oft. Naughty child. Nap time. Und leider, soweit ich weiß... Just a little something. Think nothing of it. Ach, nee, ich verliere, weil, soweit ich weiß, die Summons gehen nicht... Ach, ich spawn hier oben. Warum spawn ich hier oben? Hier hin. Okay. Soweit ich weiß, die Summons gehen nicht weg, wenn man den einen Wolf besiegt hat. Deswegen, ja. Leider klappt das nicht. So. Ich dachte, die können nur einmal beschwören. Hätte ich das gewusst, hätte ich zuerst auf die gegangen. Hätte es wahrscheinlich sogar geklappt. Hey, get out. Keine Sorge, wir No, gehen wieder. It's too late to call for backup. Don't worry, Miss Qingni. The Skyfaring Commission sent us to help. Unser Charakter hat wirklich kurz die Bewegung gemacht, als wäre er weggegangen. Oh, das ist schön. Let's be friends. Das ist schön. Das freut mich, dass das auch dabei war. Dass unser Charakter die Animation gemacht hat. Nice. Show no mercy. Ah, jetzt haben wir jetzt aber mit demselben Leben.
Ah, da habe ich noch nicht mal drauf geachtet eben. Oh. There are too many monsters. Let's hold out for a little longer. The Cloud Knights should be here soon. Ich habe eine Vermutung, wer jetzt kommt, um uns zu retten. Just run! These monsters can't get up here anytime soon. No can do, Miss Chingni. We're not abandoning you. Genau. Nein, nein, böse. Wir lassen... Glaubst du, wir werden nicht fertig mit denen? Easy. Let's not get ahead of ourselves. Wie smug der Charakter geguckt hat, so... Keine Sorge. Und dann so... Entschuldigung. You Nice. two have held out long enough. Help is at hand. Da ist er! Da ist Foxgirl! Cloud Knights, formation. Prepare to engage. Krieg ich Yukong, krieg ich... Oh. We're coming to get you. Ich denke die ganze Zeit, es ist so ähnlich wie Genshin. Oh, ich mache jetzt die Mission von denen, jetzt kriege ich den Charakter. Ja, ich meine, auch eher schwer, einfach so random ins Team mit reinzuballern. Aber ich hoffe es die ganze Zeit. Ich hoffe es jedes Mal. Time. Okay, Show no mercy. gut. Das war's. Naughty child. Zack. Welcome, Oh, customers. und nur 2. Von mir aus. Mein Lightning Lord wird sich freuen. Here. There's thunder. Der macht euch jetzt gleich alle platt. Und RIP. Oh, du Manners, lebst. huh? Who will it be? Herzlichen Glückwunsch. Tschüss. Hast du gut gemacht zu überleben. Nachdem ihr die Ausgebrüten beseitigt hat, retten die Wolkenritter das Mädchen. Oh, I didn't know the Hellmaster of the Skyfaring Commission dealt with situations like this in person. besondere Situation. Indeed. I should be reviewing files in the Palace of Astrum. However, Qingni decided to put herself in danger and trouble our esteemed guests with her safety. As her mother, I couldn't sit idly by. Ah, okay. Qingni, have you thanked your benefactors yet? Thank you, benefactors. Oh oh, PTSD. No need, Miss Chingni. It was nothing. Benefactors, PTSD. Alles Madame Yukong zu verdanken. You flatter me. This is a Skyfaring Commission affair, yet the two of you had to put yourselves in harm's way. I am ashamed. Ach, It was keine because Sorge. of both of you that Qingni escaped unscathed. Words cannot express my gratitude. In fact, by way of thanks, I'd like to invite you to the Palace of Astrum for tea. It is about time we knew each other better. The Yep. feeling is mutual, Lady Yukong. We would be honored. Then, for Yep. now, I will excuse myself. Qingni's irresponsible actions caused much trouble for the two of you. Allow me to apologize once again on her behalf. Ich meine, es hört sich... Familie, ne? Es hört sich nicht so, als wäre es hier... heißt das? Verantwortungslos. Es hört sich so an, von dem, was wir als Nachricht bekommen haben, dass einfach... Ja, es gab Probleme und sie musste notlanden. You always do this, Mother. Scold me before figuring out what actually happened. Genau. It was a dire situation. I was the only one who could... You promised me, Qingni. We shall discuss this when we return. Please excuse us, benefactors. I look forward to our meeting. Okay. I didn't know Yukong had that side to her. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es in die Richtung geht. Ich hätte jetzt erwartet, ja, wir retten die Tochter und dann reden wir mit ihr und finden was über ihre Vergangenheit raus. Das hört sich... mein Gott, Haare, bitte. Ich sehe es auf meinem zweiten Bildschirm und ich will, dass es nicht komplett scheiße aussieht. Du meinst die strenge You Mutterseite? have a unique way of putting things. But Danke. you're not wrong. A
Appearances seemingly tell us little about the lives of the Xianzhou's leaders, no matter how long those lives may have been. Yukong's inner worries and concerns came to the surface in the presence of her daughter. Only then was it clear that she, too, is somebody's mother. Scheint das sehr gut nachempfinden zu können, Herr Young. Yes. After all, I know what it's like to worry over a kid's homework and whether their lunch is healthy enough. Ich habe eine Vermutung, irgendwie in etwa, worum es geht. Also, wird was zu tun haben mit Honkai Impact Dirt, aber But there's something I don't ich habe eine understand. Vermutung, aber ich weiß nicht, ich kann nicht mal genau sagen, was es war. Without permission and put herself in danger. But she meant well. Nee, stimmt. Was Nevertheless, anderes auch noch. Yukong's reaction suggests that there was something more. Weil ich weiß irgendwie, dass ich glaube, theoretisch, wenn ich richtig liege, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist für Honkai Impact Dirt, dass er irgendwie, ich glaube, über eine Reinkarnation oder einen Klon irgendwie von seinem Vorgänger quasi den Vater gespielt hat oder irgendwas in der Art. Wenn ihr es genauer wisst, könnt ihr es mir gerne schreiben, aber das ist gerade, was ich im Kopf habe. Es kann doch sein, dass ich gerade einfach Informationen zusammenwürfel, die ich im Kopf habe. Ach, ohne Erlaubnis. Okay. Hatten die mir gesagt, dass es ohne Erlaubnis war? Let's head over to the Palace of Astrum. Best not to keep Yukong. Zum Palast! Let's avoid sudden exclamations like that once we're in the... Remember, this is no field trip. We're having tea with the Helm Master of the Skyfaring Commission. We'll need to act with diplomatic decorum. All right, let's head out before... Fair enough, fair enough. So, Moment. Hatte die... Ach, die haben wir schon mal geschrieben. Ach, okay. So. Hatte die mir gesagt, dass das... Okay. Es hörte sich zu allen eher sehr, ja, okay, ich mach das schon in Ordnung. Ja, okay, kannst du machen. Dann, so, ich bin los. Es hört sich nicht so an, als hätte ich sie einfach so genommen. Okay. Dann kann ich etwas mehr nachvollziehen. Weil das wahrscheinlich etwas ist, das öfter passiert ist. Und vor allem scheinbar etwas war, was Yukong, glaube ich, auch als sie jung war gemacht hat. Und wie Mutter wie Tochter. Okay, das macht mehr Sinn. Das macht mehr Sinn. Why won't you listen to me? Because it's my life. Oh Gott. Oh Gott. You know I have the talent to make it. I can become the Luofu's best pilot, just like you were. Talent? You'd be dead if it weren't for those two travelers. Do you think stealing a star skiff and taking to the skies is a show of talent? What about being trapped by abominations? Did you at any moment think about what I would feel if something happened to you? Do you know how many people dream of a relaxing desk job at the Skyfaring Commission? You promised me to work responsibly in your post. Not only have you broken the Skyfaring Commission's regulations, you've broken your promise to me. I already told you. I had no choice. I want to help you and the Skyfaring Commission, not sit at my desk dealing with never-ending papers. That job doesn't suit me. I got the highest grade in the fighter pilot test. They all said I was a genius, like you. Like mother, like daughter. They were all jealous of me. But no one even knew I had to take the test behind your back. You would never have allowed me to go if I told you about it. Behind my back? Do you really think you could have walked into the test and sat in the cockpit if I hadn't given my permission behind the scenes? As for genius, don't mention that word to me again. Why do you insist on becoming a pilot? I don't understand. And I don't understand why you don't understand. Why can anyone in the world become a fighter pilot except the Helm Master's daughter? Don't you realize how ridiculous that is?
You may not want to fly anymore, but don't trap me down here with you. Qingni, where are you going? Gottes Willen. Von dem, was ich weiß mit Yukong, sie hat Gründe wahrscheinlich, warum sie nicht mehr fliegen will und hat deswegen Angst. Will nicht, dass ihre Tochter fliegt, aber ich meine, die Tochter hat recht. Ist natürlich, sie kann jetzt nicht einfach bestimmen, nee, darfst du nicht. Verständlich. Gottes Willen. I'm sorry you had to witness this. Apologies, Madam Yukong. We should have given you some time. Verzeihung. On the contrary, I apologize for allowing my own personal matters to encroach on your time. We don't intend to pry into private business, Helmmaster Yukong. But if there's anything we can help with, please. Family issues, I'm afraid. You probably heard a thing or two just now. Despite my earnest wish that she continue in her post, Qingni is fixated on becoming a fighter pilot. I may seem overbearing, but the situation she gets herself into sent a shiver up my tail. Ja, schlimm. Ich kann es verstehen, aber gleichzeitig, ja, sie zu zwingen, hier zu bleiben und zu sagen, du darfst es nicht machen, wenn sie das machen möchte und das hier gar nicht machen möchte, ist... It's funny, isn't it? I've seen every disaster imaginable, from the abundance axis to a living planet. I thought I'd forgotten what fear was, but when I fought alongside you, I realized there are still things that can terrify me. I'm sorry. Talking about such vexing matters is unbecoming in front of guests. I invited you here to gain a better understanding of the Express, not bore you with these trivialities. Oh, I prepared refreshments for you. Please, you must try this excellent Whale-Tide Spring. Trotz des holprigen Anfangs war das Treffen mit Yukong ein voller Erfolg. Please accept these gifts as thanks for saving my daughter. I'd heard that the Nameless had traversed the Starry Sea, but I wasn't prepared for how much I could learn from you. Tja. Well, So, I'd heard from members of the Skyfaring Commission that you were a top-tier pilot, Madam Yukong, and an ace among the Cloud Knights. Now that I've seen you in action, I know the rumors were true. I hope to witness your flying ability for myself one day. und los We'll head geht's. off now. The Commission must be busy. I look forward to our next meeting, Madam Yukong. On my flying ability, I'm afraid I'll have to disappoint you, Mr. Yang. The sky no longer suits me. Langlebigkeitspille. Okay. Max LP-Erhöhung, okay. So. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Da ist sie. You two, please, wait. Thank you for saving me, benefactors. And I'm sorry you had to witness all that. Ja. So you've experienced it yourself, benefactor. That's great. I mean, I'm happy I finally found someone who can understand me. But I've had the hairpin ceremony. I'm an adult now. I have the right to pursue my dreams. Mom still insists on sheltering me under her wing, as if I can't even stay alive without her. Miss Qingni, these are family matters. I'm not sure it's my place to comment. However, in my personal experience, becoming a parent often means we become obstinate. To erode a rock, one must be patient and persistent, like water. What I mean to say is,
Instead of trying to prove yourself suddenly, perhaps you could demonstrate your ability to look after yourself methodically, over time. Don't you think, Miss Chingy? Ich glaube nicht, dass ich hier Ratschläge verteilen sollte. My mom is actually a reasonable person, but she gets unreasonable as soon as I mention flying. She hid my Starskiff toys, dragged me away from the port when I stayed behind to count ships, forced me to study for ages. I did everything I could to work my way into the Skyfaring Commission. But she used her authority to assign me a desk job. Every time I walk along Star Watcher Avenue and look up at those ships flying freely across the sky, I feel empty inside. Ich bin gespannt, den Grund zu hören, was genau ist, dass sie nicht mehr fliegt. Es wird nicht schön sein. Aber, ja, wie ich eben schon meinte, ist natürlich... Yukong hat schlechte Erfahrungen mit Fliegen, aber... Ich verstehe deswegen, warum sie schon so handelt, natürlich. Aber gleichzeitig ist es natürlich... Ich kann nachvollziehen, warum sie handelt, aber es ist nicht richtig. Speaking of empty inside, so how were Mom's refreshments? Good? Yep. I've been so angry today I forgot to eat anything. How about this? My mom thanked you guys with refreshments, so I should do the same. Let me take you around Starskiff Haven. We can try the most authentic snack on the Lafu. Alright. Most authentic snack. Hier gehen wir gerade zu einem... Hier gehen zu einem Automaten. Natürlich. We're here. The thing about the most authentic snack on the Cienjo Lafu is it's a drink. And Schon wieder ein Tee? no. It's a local specialty. Trust me. Here, Okay. mung bean soda. 1 can each. This thing has a bit of a unique flavor, but I love it. Let me try. A nostalgic experience. Oh, is there a drink like this where you're from? No, this reminds me of when I first boarded the Express and forced myself to drink Himiko's coffee, and how my taste buds never fully recovered. How is it? Bearable? Lecker. Unheimlich lecker. Whoa! I've never met a traveler who could down a mung bean soda like that. But I guess not everyone can accept what I like. Just like flying. Well, don't force yourself. Let's go somewhere else. Ooh, I know a really great place in Starskiff Haven to Starskiff watch. Gottes Willen. Diese Mission. Ich weiß nicht, was kommt, aber die Mission ist direkt schon mehr, als ich erwartet hätte, wirklich. You know, there are a lot of mung bean soda moments in life. If you don't try, you won't know. Unique experiences are often a product of risky choices. Tell that to my mom. Her #1 life lesson is, you can't turn back once you enter the sky. Pilots are always dancing with death. I know she's right. I know being a fighter pilot is an exhausting and dangerous job. But I still want to fly among the stars. To fight for the Cienjo Alliance across the vast galaxy. Why are you so dedicated to that idea, Miss Chingy? Have you heard of the Foxian birth fate tradition? Soon after a child is born, we surround them with items that represent future destinies. If the child reaches for a jade abacus, then they'll grow up to be a diviner. If they reach for a sword, then they'll grow up to be a famous warrior. And if they reach for a toy starskiff, Dann wird's ein Pilot. that's right.
Mom reached for the star skiff and showed a natural talent for flying. General Jing Yuan recruited her to the Cloud Knights as soon as she was old enough. That's how she became a fighter pilot. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich weiß von dem 1.1 Update-Livestream, dass das nicht stimmt. Later, she achieved miracles. One time, she destroyed 3 beast ships in a hail of berührt anti-aircraft fire, like an arrow tearing through a thunderstorm. She also holds the Skyfaring Commission records for speed and enemy vessels destroyed. I'm proud to be Madame Yukong's daughter. I've wanted to become a legend like her for as long as I can remember. I can imagine. A parent is often a child's first hero, and their image can influence their whole life. She never told me any of those stories herself. And she hasn't piloted a star skiff since the 3rd Denizens of Abundance War. She doesn't even bring up her military achievements. I used to watch her fly when I was young. Then one time, I stole a star skiff and I tried all kinds of difficult maneuvers. Turns out I was as talented as she was. Not only did I survive the flight, my landing was perfect. Das hat sie wahrscheinlich nicht gefreut. I remember feeling so happy when they took me to see my mom. There I was boasting about the flight, expecting her to laugh, pat my head, say, "That's my girl," or something. But boy, I've never seen her so scary. I admit, I deserve to be punished. You can't let a kid get away with stealing a star skiff. But my mom was angry about more than that. She was angry because I viewed her as a role model. Because I had the same talent as her. I don't understand it. Parents never want their children to be in danger. I think I can understand, Madame Yukong. But flying is the only thing I want to do. I've already touched the sky. Xinghe erhält eine Nachricht und verzieht das Gesicht, als sie liest. It's Mom's secretary, Miss Siquei. She just sent me a message. Mom lost one of her trinkets in Stargazer Navalia when she came to save me. Miss Siquei suggested I find the trinket and return it to Mom. Said it might help me get back in her good books. In Stargazer Navalia? Let's go with you and have a look. Is it really okay to bother you two again? Oh, das ist eine Drohung. Nee, wir helfen. Indeed. You're two kind benefactors. I'll treat you to something better than mung bean soda next time. Okay. Xinghes Erinnerung. Sie erinnert sich daran, wie liebevoll ihre Mutter war, doch sie erinnert sich auch daran, wie unersichtlich sie war, wenn zum Thema Pilotin werden. Ja. Ich wollte schon fast pausieren und sagen, ja, okay, irgendwo bestraft werden dafür mit, hat ein Sterngift geklaut, kann ich verstehen, aber wird auch mehr sein, ja. Ja. Gottes Willen. The fight with the abominations was pretty chaotic. I think Mom's trinket would have dropped around here. Do you know what it looks like, Miss Qingni? Let me think. It should be a little square thing. She's usually got something like that on her. This is your area of expertise. Hältst du mich etwa für die Ting? Your powers of perception are impressive, that's all. I think you're the right person for the job. Das hört sich irgendwie an, als ob du Damage Control gerade machst. Ja, Welt. Oh mein. Oh. Ja. Da ist er. Hallo Jing Yuan. Okay, ich steuere das Ding über mein Handy. Hi. Ich steuere das Ding über mein Handy. Interessant. Kann man machen. Na.
Okay. Ist es hier reingefallen? Come on, are you kidding? It's a trinket, remember? Ah, da ist das quadratische Ding. A Devastator glaive? Is this from the battle? There were a lot of Cloud Knights. No. This is only a replica. Probably some kind of film prop. Ah. Warum ist es hier? Okay. Ist es da drin gelandet? Well, this is too big for a trinket. Ja. Ah. Hä? Okay. A bird cage. Huh. That reminds me. Have you guys heard of the birds that live in the Everhunt Plains? They have beautiful feathers, but you can't domesticate them. They don't live long if you lock them in a cage. Makes sense. How could a bird that's known the sky live in a cage? Ein Fliegender. Das Ding fliegt. Es ist zu mächtig für diese Welt. Warum blinkt inspizieren? Hallo? Oh. Ah, da ist es. Moment. Ich will es mir genau anschauen. Okay. Der Mechakranich kommt zurück. Mom always carries this trinket around with her, but I never realized there was something inside. Is this the Hunt Crest? Ich kapier's nicht. This is what pilots hang in their Starskiff cockpits for good luck. Okay. It must be very close to Helmmaster Yukong's heart. Let's head back, Miss Qingni. I think you should return this trinket in person. This is an opportunity for the two of you to talk. Not yet. I want to go back later. Oh. There's something I hope you two can help me with first. If you want us to help you persuade your mother, I'm afraid that could be difficult. It's not easy to solve a family dispute as an outsider. No, you misunderstand. I just want to know what she's thinking. What turned an ace pilot, someone who loved to fly, into someone like her? My mom clearly misses her flying days. Otherwise, she wouldn't keep this on her person. But she doesn't fly anymore and refuses to let me become a fighter pilot. Why? Maybe we can ask some people who might know the truth. Wie Jing Yuan. Wie bei der Himmelsreisekommission. If the Helmmaster herself is reluctant to talk about it, then the Skyfaring Commission staff would be even less likely, even if they know the truth. I think we should try General Jing Yuan first. Fair enough, aber ich dachte jetzt nicht direkt an den General gehen dafür. Yukong himself. He probably knows more about her past than anyone. General Jing Yuan? Are you sure it's okay to go straight to him? Mein Gedanke. Oh, right. You're the General's guests. Even so, this is asking a lot of you. No problem. If we can get to the bottom of why Helmmaster Yukong no longer flies, we might be able to find out why she doesn't want you to be a fighter. We can't help you too directly, but an indirect conversation like this might give us a clue on how to convince your mother. Überlass uns das. Yeah. In that case, thank you so much, benefactors. I'll head back to Starskiff Haven. I'm not ready to return to the Skyfaring Commission yet. Alles klar. Glut des göttlichen Falls. Am Ende des dritten Krieges der Wesen des Überflusses erlegte der Himmelsbraunbärchen den Luchsfall. Das Gebiet, das Herrscherbogen, alles, was sich in den Weg stellte. Die Bewohner von Xianzhou schufen aus der Glut des Pfeiles viele göttliche Objekte, darunter auch dieses. Yukong trägt es immer bei sich, um sich stets daran zu erinnern. Es war eine Zeit der Unbekümmertheit. Ich wünschte, wir könnten für immer in dieser Zeit bleiben.
Alright. Jetzt wird uns Jing Yuan wahrscheinlich erzählen, wie sie wirklich zu ihrem Job gekommen ist, weil ich werde es jetzt noch nicht spezifisch hier aussprechen, aber ja, wenn ihr den 1.1 Update Livestream euch angeschaut habt, da haben die drüber geredet, wie das tatsächlich gewesen ist und nett. Und die Tochter weiß nicht, wie es war, wirklich war. Und ich bin gespannt. Aber auch mehr über die Hintergründe. So, Jingyuan. Hi. Guckst du mich so an? Ist irgendwas seltsam? Irgendwas Seltsames hier? Ich hab grad sehr viel Spaß. Okay. Okay. Mr. Yang, and you? What brings you to the seat of divine foresight this time? Ich meine, ich verstehe, warum wir nicht beim Namen genannt werden, aber... Oh, hey, ja, und du? It's nothing urgent. We were hoping to understand Helmmaster Yukong a little. Yukong? I heard an office worker from the Skyfaring Commission flew a star skiff to assist in the present crisis, but ran into trouble herself. She was only saved thanks to a couple of travelers. On behalf of the Law Fu, you have my thanks once again. The seat of divine foresight heard that Yukong's seldom seen but often feared temper was on display. I believe the two of you were caught between mother and daughter. Yep. We heard that Helmmaster Yukong was an outstanding pilot, but that she refuses to let her daughter embark on the same career. Yukong herself is best placed to answer such question, but naturally, you are here because you fear that Helmmaster Yukong would decline to answer. Yep. If you wish to dispel Miss Qingni's curiosity, perhaps we can take a small step back from the topic at hand. What do you wish to know about Yukong the pilot? Über die Erinnerungen. Did Qingni tell you any of this? It all serves to remind me. A long time ago, a young Foxian girl, charged by the Knights with a high-speed flight violation, was brought before me as punishment. Now, she's the Madam Helmmaster, my equal. If I were to turn back the sands of time and try to convince my past self that the little girl in front of me would one day become a wise and experienced Helmmaster, I would have probably never have believed it. The Yukong of the past was nothing like she is now. Spending her days surrounded by documents at her, she was a flaming wind. The only one who could ever calm her was her comrade. Ihre Kameradin? Yes. Large fighter starskiffs need to be operated in pairs. One pilot takes the helm, the other controls the turrets. The legend of the ace fighter pilot is incomplete without the ace gunner. Yukong's partner was Sai, both at the controls and behind the turret. Sai was like a cold blade, efficient, decisive, unfeeling when she had to be. It's hard to imagine such contrasting personalities working in perfect harmony. As I mentioned, the campaign inflicted heavy losses on the Xianzhou Air Force. Ah, ich verstehe. This is a divine object from the Rainbow Arbiter? Where did you find this? Das haben wir auf der Straße gefunden, natürlich. In einem Glücksbringer von Yukong. This object has been stored inside Helmmaster Yukong's personal trinket all along.
Miss Qingni lent it to us. She thought it might be a way to find out more about Yukong's past and why she no longer flies. This object is no ordinary trinket. It has borne witness to blood and tears. I'm sure you're both familiar with the Xianzhou's long galactic hunt. But have you heard of the denizens of Abundance Wars? As the Xianzhou has continued to cleanse the universe of immortal abominations, so too has the Abundance Axis succeeded in breaching our defensive lines. They pushed the Xianzhou to the brink of disaster. 30 years ago, the Xianzhou Yaoqing and Fenghu were besieged by our enemies. Even in the long history of warfare between the Xianzhou Alliance and the denizens of Abundance, that air battle was one of the most tragic. Ich verstehe. We were greatly outnumbered by the abominations of Abundance. Almost 1 million fighter pilots fought in the bitter battle. Those who survived numbered no more than 100,000. Had the Rainbow Arbiter not descended and destroyed the enemy's assault with their sky-shattering Lux Arrow, who's to say whether the Luofu would still be here today? Such divine objects were forged from the embers that the Arbiter's divine arrow left behind. For the survivors, these relics contain the blood of their comrades, the ashes of their enemies, and the dust of their memories. Yukong is a survivor of that war. Her best friend, Cai, perished on the battlefield. I don't have any other questions. Thank you, General. I do not wish to speculate on the reason behind Helmmaster Yukong's reluctance to fly, nor do I want to open up old wounds. However, it is difficult to discard one's past. Yukong and Cai trusted each other with their lives. The Helmmaster will have strong memories of that time. Perhaps it is not my place to say, but I believe Qingni has the right to know about the past, as the past is starting to affect her future. Vielen Dank, Thank General. you, General. We apologize for taking up your time with such triviality. Mr. Yang, you jest. How can harmony between parent and child constitute a triviality? If you ask me, the mountains of documents and the seat of divine foresight are the only triviality around here. We'll take our leave. Let's go. We should head to Starskiff Haven and find Qingni. Yep. Jingyans Änderung. Ja. Macht Sinn. Macht Sinn. Dass die beste Freundin von ihr und ihre Kameradin ist gestorben und ja. Killerkind, hast du etwas von Jingyuan erfahren? Xikyu meinte, meine Mutter sei beschäftigt, also mache ich mich wieder auf den Weg zur Himmelsreisekommission. Kannst du zu mir kommen, wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast? Ich will meinen Kollegen von der Himmelsreisekommission so viel fragen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Kennst du eine gewisse Sai? Sie soll die beste Freundin deiner Mutter gewesen sein. Ich habe mir schon gedacht, dass deine Verbindung besteht. Es wäre einfacher, dir das persönlich zu erklären. Wir sollten uns treffen. Bis gleich. Okay. Das wird jetzt was. Das wird jetzt was. Hi. Oh, you're here. My mom isn't in a great mood. She went for a walk. Tja. Probably because of me. You two are very similar. Well, we do both like to take a walk after a fight. The only difference is that I come to this side of Starskiff Haven and she heads to the other. That way, we don't bump into each other. Irgendwie süß. Really? I think it's silly. Anyway, did you find anything out from General Jingyuan? Yep.
Did Helmmaster Yukong never bring this up with you? Tja, weil die Freundin gestorben ist, hat den Tod am eigenen, nicht nur halt den Tod von all ihren Kameraden, sondern auch spezifisch von ihrer besten Freundin gesehen. Und I was Ja. always curious about her past, but she either dodged my questions or pretended not to hear them. In the end, I realized she probably experienced something that left a scar that never fully healed. I never asked her again. tja. Sie hatte Angst, dass du so wie ihre Freundin enden würdest. Indeed. That's probably why Yukong was never willing to fly again after the battle, and why she forbids you from flying. Wahrscheinlich. So she doesn't want me to fly because she remembers the pain of losing her friend. And she thinks that my talent makes it more likely that she'll lose me in the same way? I can't guarantee that's what she's thinking, Miss Qingni. You should talk with her yourself. You're right, Mr. Yang. But I still have something else to check first. This past that General Jing Yuan mentioned is probably archived in the Palace of Astrum. I remember watching her handle a document with great care before she filed it away. It looked like a diary. Do you still remember where it was filed, Miss Qingni? Vaguely. But there are so many files stored in the Skyfaring Commission. Could I ask you benefactors to look for it with me? A couple of Outworlders going through Skyfaring Commission files isn't a good look. I'm afraid we can only accompany you, Miss Qingni. You'll need to do the searching yourself. Of True. course. You're right. Sorry. Sehr wahr. Suche nach dem Standort von Yukongs persönlichem Archiv. Einfach hier oben? Okay, nicht einfach hier oben. Die Arbeiter des Palastes spielen nach der Arbeit im Sandkasten Kriegsschach. Die beste Spielerin ist Yukong. Gegen ihr zu spielen macht keinen Spaß. Okay. We can use this one. Okay. Let me see. Perfekt. Master's personal archive. Oh, got it. Let's go take a look. Okay. Let's go. It should be here. Let's see. Yes! This is Mom's diary. Ich weiß nicht, wie sehr ich dahinter stehe, gerade durch ihr Tagebuch zu gehen. Miss Qingni, I don't think the two of us should be reading your mother's diary. Ich meine, das definitiv, aber ich weiß auch nicht, wie gut ich finde, dass auch sie selbst da durchgeht It should gerade. be fine. This is from decades ago. For you travelers, that's more than half a lifespan. No, I still think Yep. I shouldn't read it. You stay here with Miss Qingni. I'll be waiting over there. Fine. Is Tja. it really that big of a deal? I'm sure they're just her notes on life as a pilot. Ich sollte es auch nicht lesen. Come on, please look at it with me. I need someone to give me some advice. Let's read it together. Maybe her diary holds the key to all of this. Sai, wir werden Partner sein. Wir kennen uns schon lange. Aber als wir uns das erste Mal beim illegalen Rennen mit den Sternskiffen in der Stadt kennengelernt haben, waren wir Rivalen. Jetzt, wo wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig den Rücken frei halten, bin ich das wirklich nicht gewohnt. Natürlich bin ich es auch nicht gewohnt, mich um jemanden zu kümmern, der gegen mich verloren hat. Aber Befehl ist Befehl. Ich mache nur Spaß. Ich freue mich wirklich darauf, mit dir zu fliegen. Ich weiß nicht, wann wir einen Kampfeinsatz bekommen würden. Ich weiß nicht, was du über unsere Situation denkst. Aber es ist wirklich erdrückend, wenn wir beide beachtliche Fähigkeiten haben, aber nicht in den Kampf ziehen können, an vorderster Front gegen Feinde zu kämpfen. Diese Wesen des Überflusses fallen oft über die Grenzen und gelegentlich gibt es Berichte, dass die unschuldigen Planeten Schaden zufügen. Jedes Mal, wenn ich diese Nachrichten höre, verspüre ich ein überwältiges Gefühl der Wut. Aber jetzt ist alles anders. Nach einer Weile können wir ihnen mit unserem Kampfjets zeigen, was wir können. Ehrlich gesagt bin ich mit meinem ganzen Leben im Moment ziemlich zufrieden.
Unter uns, was ich wirklich wollte, war nie die gerechte Sache, dämonische Aktivitäten zu beseitigen. Was mich anzieht, ist einfach das Fliegen selbst. Das Fliegen im Universum außerhalb der Höhlen ist etwas anderes als die Rennen mit den Sternskiffs, die wir gewöhnt sind. Es gibt nichts, was uns im Weltraum verankert. Es gibt nicht einmal einen Unterschied zwischen oben und unten. Unsere Kampfjets würden einsam im Weltraum hängen, wie Schiffe mitten im Ozean. Dann gibt es niemanden mehr, auf den du dich verlassen kannst, außer auf deine eigenen Fähigkeiten und dein Jet. Manche nennen das vielleicht Einsamkeit, aber ich nenne es Freiheit. Für mich ist es die Fähigkeit, im Weltraum zu fliegen, gut genug, und wenn ich diese süße Freiheit mit dir teilen kann, ist das noch besser. Sai, ich weiß nicht, was ich sagen soll, um dich zu trösten. Du bist immer so, egal was Schlimmes passiert, du tust immer so, als bräuchtest du niemanden, der sich um dich kümmert. Du hast ein schreckliches Timing für Witze. Aber wir sind schon über 100 Jahre zusammen. Und ich glaube, wir verstehen uns gut. Du hast einmal gesagt, dass, wenn irgendetwas für mich unangenehm ist, es auch für dich unangenehm wäre. So geht es mir tatsächlich auch. Im Moment fühlt es sich mein Herz so an, als würde mit einem stumpfen, rostigen Messer aufgeschlitzt werden. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie viel Schmerz und Leid du durchmachst. Es ist komisch. Ich habe mich Guangyang noch nie von meiner guten Seite gezeigt. Jedes Mal, wenn du mich alleine lässt, um mit ihm auf eine Mission zu gehen, fühle ich mich unwohl. Besonders wenn ich sehe, wie ihr beide flirtet und euch versteht, als wärt ihr unzertrennlich, kann ich nicht anders, als euch ihn verächtlich anzusehen. Aber Guangyang ist ein guter Mensch. Egal wie unhöflich ich zu ihm war, er war immer nett zu mir. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wird mir klar, dass ich Menschen einfach schlecht einschätzen kann. Er ist wirklich erstaunlich. Er hat es geschafft, mehrere Dutzende feindliche Schiffe mit nur 2 Leuten abzuwehren. Das ist nicht nur mit Mut und Entschlossenheit zu schaffen, sondern erfordert auch herausragende Fähigkeiten und außergewöhnliches Talent. Ich kann mir vorstellen, wie es in seinen letzten Momenten war, wie sein fürchterlich hübsches Gesicht eine solche Entschlossenheit und Konzentration gezeigt haben muss. Ich schätze, deshalb hast du dich überhaupt erst in ihn verliebt. Ich kann mir vorstellen, wie stolz er sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Er muss keine Angst oder Hoffnungslosigkeit gehabt haben, nur Stolz. Du solltest also nicht traurig sein, du solltest stolz auf ihn sein. Das sind wir alle. Sai, wir haben in letzter Zeit eine Menge negativer Gefühle, die ich den anderen Kämpfern an der Front nicht mitteilen kann. Ich habe. Da du dich bei Nachhut erholst, werde ich sie einfach bei dir abladen. Auch wenn es scheint, dass ich jetzt ein bisschen langsam bin, um solche Worte zu sagen, habe ich erst vor kurzem realisiert, dass ich tatsächlich mitten in so einem grausamen Krieg bin. Der Kampf im Weltraum ist anders als der Kampf am Boden. Obwohl es bei beiden in einem Augenblick um Leben und Tod geht, sieht man im Weltraum selten abgetrennte Gliedmaßen und gebrochene Körper. Was dazu führt, dass ich die Brutalität dieses Krieges falsch einschätze. Erst vor kurzem, als sich die Lage an der Front verschlechterte, wurde mir die blutige Realität sanft, aber unbestreitbar vor Augen geführt. Jemand kann heute beim Essen neben dir sitzen und morgen im Einsatz vermisst sein. Ein neuer Soldat, der heute gelobt und geehrt wird, kann am nächsten Tag verschwinden. Der Hauptmann, mit dem ich heute gekämpft habe, ist vielleicht morgen nicht mehr auffindbar. Die Bodentruppen, die mir heute Mut zusprachen, sind vielleicht schon morgen verschwunden. Im Moment hüte ich mich davor, persönliche Beziehungen zu irgendjemandem aufzubauen. Vielleicht würde diese Person untergehen. Oder ich würde untergehen, wir beide würden am nächsten Tag untergehen. Ich dachte, ich hätte genug erlebt, um mich zu betäuben. Aber die schlechten Nachrichten kamen jeden Tag in Wellen. Aber ich bereue es überhaupt nicht. Wann immer der Schmerz kommt, kommt das Gefühl, dass die beste Entscheidung meines Lebens war, Kampfpilotin zu werden. Wenn ich keine Kampfpilotin wäre, könnte ich diesen Schmerz nur still ertragen. Aber ich bin einer. Ich kann fliegen, ich kann kämpfen und ich kann versuchen, die Quelle meines Schmerzes zu zerstören. Weil ich eine Kampfpilot bin, habe ich Dinge, die ich tun kann. Realitäten, die ich ändern kann. PS, nimm nicht die Namen, die Guangyang sich ausgedacht hat. Sie sind schrecklich. Die Wahl eines Oh mein Gott. Ja, es ist halt ernsthaft so, ne? Die Wahl eines Namens hat eine große Entscheidung, mit der das Kind im Leben zurechtkommen muss. Nimm stattdessen meinen Vorschlag, auf den ich gekommen bin. Nachdem ich fleißig mehrere Gedichtsammlungen durchgelesen habe. Gottes Willen. Sai, ich habe dir eine Menge zu erzählen. So viele Dinge. Nach deinem Tod wollten sie mich mit einer Medaille ehren. Ehrlich gesagt finde ich es lächerlich. Nach der üblichen Logik würde niemand Überlebenden Medaillen verleihen, um ihr glückliches Überleben zu würdigen. Aber nein, nicht die Himmelsreisekommission. Sie gaben mir eine Medaille, nannten mich eine Heldenpilotin. Der einzige Grund dafür war mein Glück, dass ich diese verhängnisvolle Schlacht überlebt hatte.
Wenn du so viel Glück gehabt hättest wie ich, hätten die Medaillen sicher zusammenbekommen. Nach der Medaillenzeremonie waren wir in die Aurum-Allee gegangen, um bei 1 oder 2 Drinks über die Absurdität des Ganzen zu lachen. Es ist eine Schande, dass das Glück nicht auf deiner Seite war. Diese Chance haben wir nicht mehr. Ich fühle mich plötzlich nostalgisch. Ich erinnere mich an die Zeit, an der wir unsere Sternschiffe über den Himmel der Luofu gesteuert haben. Wir waren so sorglos. Es gab keine Bedrohung für unser Leben und wir mussten nicht den Ruf der Jagd ertragen. Der gesamte Himmel innerhalb der Höhle gehörte uns, dir und mir. Über uns war die blinkende Kuppel der Höhle und unter uns die geschäftigen Lichter von 10.000 Häusern. Oh, und hinter uns die Beamten der Verwaltungskommission, die einfach nicht aufhören wollten, uns zu jagen. Das war eine Zeit der Unbekommenheit. Ich wünschte, wir könnten uns für immer in diese Zeit bleiben. Gottes Willen. What is the meaning of this? The Helm Master's daughter bringing Outworlders in to sneak around? What do you have in your hands? Let me see. Madame Yukong's diary? The nerve. How dare you read Madame Yukong's personal diary? And with her daughter, too. By the Arbiter, you... Mr. Yangmin, please, calm down. Let us explain. Qingye erzählt Yanming die ganze Geschichte. I see. Qingni, I know Madame Yukong's position on you becoming a pilot is tough for you to accept, but she has her own concerns. I understand, Mr. Yangming. But now, compared to becoming a fighter pilot, I'm more interested in knowing what my mom went through. I want to know what happened, how she went from ace pilot to Helm Master. I've been here for a long time, Qingni. If there's something you wish to know, just ask. But don't go rummaging around. That's a bad habit. Über den göttlichen This Pfeil. divine object, if I remember correctly, it's the one Madame Yukong always carries with her? I heard the war that forged this object was only won thanks to the Rainbow Arbiter's blessing. If Madame Yukong still carries objects from that pilot, then perhaps she still longs for the sky. If Mom still longs for the sky, then why does she no longer fly? Perhaps Yeah. Tsai's passing was too much for her. You shouldn't be asking me about this. Ask your mother. Jing Yuans Erinnerungen. Miss Tsai? I remember her. She was an ace gunner. Many people wanted to be her flight partner. Her husband, Mr. Guang Yuan, was a pilot. They manned the same skiff and were the envy of many. But when it came to pilots, your mother was the best match for her. They flew together all the time. Even Mr. Guanyan couldn't match their numbers. Well, after he passed away in battle, Tsai rarely teamed up with anyone except your mother. It was tragic when Tsai died soon after. That's the life of a pilot. No one knows which flight will be their last. Tsai's death was a big blow to Madame Yukong. After the battle, she refused to turn in Tsai's possessions as per regulations. She kept them locked away, occasionally taking them out to admire. Well, as her subordinate, surely I should be concerned with her mental well-being. If Madame Yukong is unhappy, how can I be happy? I mean to say, how can I be happy in my duties to her? Where are Miss Tsai's possessions stored? Thanks for telling us all this, Mr. Yangming. You're welcome. I know this is important to you. I suppose you're going to go through Madame Yukong's office desk next. I can understand your position, Qingni. I'll take my leave and pretend I didn't see anything. After all, it's an unwritten rule that subordinates should be absent when their superior's privacy is exposed. Please don't tell your mother that you saw me today. Got it. Dankeschön. Hurry. Madame Yukong will be back soon.
My mom keeps lots of stuff in her desk. Let's have a look. Ich gucke gerade, ob ich Welt irgendwo sehe. Geheimfach. That's the selling point of this desk. Super simplistic design with super spacious hidden compartments. Lots of office staff use this desk. There are hidden compartments on the left, right, and under the desktop. Which one should we check first? Rechts. There's some exhibition material, not sure if it's relevant. This is the Fallen Heroes archive. Mom stored them right next to her. Every time our pilots returned from the battlefield, my mother would tell me never to forget the cost of victory. But what we're looking for isn't here. There are hidden compartments on the... Direkt Got it. runter. This looks similar to Mom's diary, but it looks like it belonged to Miss Tsai. Oh Gott. Yukong, ich bin froh, dass ich die Chance habe, Seite an Seite mit dir zu kämpfen. Als die Partzuweisung verschickt wurde, war ich so nervös, dass ich mich nicht getraut habe, sie zu öffnen und zu überprüfen, weil ich befürchtet hatte, dass wir nicht gepaart werden würden. Es ist nicht so, dass ich nicht ertragen, mich von dir zu trennen, aber ich war besorgt, dich mit deinem feurigen Temperament bei den anderen zu lassen. Gottes Willen. Wenn du auf dem Schlachtfeld bist, solltest du nicht so rücksichtslos sein wie jetzt. Wo du immer so hitzköpfig loslegst, bevor du handelst. Solltest du über die Konsequenzen nachdenken. Aber schon gut. Ich will nicht mehr darüber reden, sonst wirfst du mir wieder vor, ich würde nörgeln wie eine alte Schachtel. Auf jeden Fall müssen wir zusammenarbeiten, um unsere individuellen Stärken nutzen, um unsere eigene Legende im Himmel zu schaffen. Gottes Willen, Haare, bitte. Alter, das ist... Alter. Hier kommt bestimmt jetzt die Confirmation von dem, was ich eben schon... Ich meine, man kann es verstehen, aber hier kommt bestimmt die Confirmation von dem, was eben man schon... Wo ich schon so meinte, oh Gott, ich weiß, was los ist. Ich freue mich so sehr darauf, mit dir in den Weiten des Himmels zu kämpfen, dass es mir schwerfällt, einzuschlafen. Yukong, wein nicht, es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Mein Mann war derjenige, der gestorben ist, aber du weinst mehr als ich. Nach so vielen Jahren des Kampfes bist du immer noch so emotional. Ich bin neidisch. Kampfpiloten zu sein, war schon immer eine schwierige Entscheidung. Da wir diesen Weg gewählt haben, mussten wir mental vorbereitet sein. Wichtig ist nicht, ob wir mit Glück überleben können, sondern ob wir den Wert eines Pilotenlebens gerecht werden können. Gungyang und sein Partner haben es geschafft, eine ganze Borosian-Flotte in Schach zu halten. Sie waren Helden. Für mich ist das genug. Ich habe gehört, dass das größte Glück im Leben darin besteht, dass man sich aussuchen kann, wie man stirbt. So gesehen ist Gungyang wahrscheinlich glücklich, für die Allianz zu kämpfen. Nein, für die Menschen in der gesamten Galaxie auf dem Schlachtfeld zu sterben, nachdem er ein Leben lang Militärdienst geleistet hat. Natürlich ist es besser, wenn du nicht so glücklich bist, sondern noch 200 Jahre lebst, dich benimmst und dann an Altersschwäche stirbst. Yukong, das ist schon lange her. Ich bin immer noch in Mutterschaftsurlaub bei der Nachhut. Alles läuft gut. Wegen der Pattsituation, die gerade herrscht, musst du sehr beschäftigt sein. Aber wenn du Gelegenheit hast, nimm dir bitte einen Moment Zeit, um einen Tagebucheintrag für mich zu schreiben, damit ich weiß, dass es dir immer noch gut geht. Außerdem habe ich einen Berg von Dingen, über die ich reden möchte. Zunächst eine Ankündigung. Ich habe mich bereits für einen Namen für unsere Kinder entschieden. Guangyan hat bereits darüber gesprochen, wenn es ein Junge wird, soll er Drache heißen, wenn es ein Mädchen wird, soll sie Phönix heißen. Aber der literalische Sinn dieses Mannes ist so gut wie der Affe in der Immerjagdebene. Egal wie die Wünsche meines verstorbenen Mannes im Vordergrund stellen sollte, ich kann nicht zulassen, dass seine Wünsche das Leben meines Kindes ruinieren. Nach langem Überlegen habe ich beschlossen, deinem Vorschlag zu folgen und die Xinkne zu nennen, die Farbe der Morgendämmerung. Das mondbeschienene Lager öffnet sich zu einem Garten des Bogenschützen. Frostige Bannerstreifen die Farbe des Morgendämmerung. Wie ungewöhnlich, dass du dir Zeit und Mühe gemacht hast, Gedichte und Allegoren zu durchsehen. Ich dachte, du interessierst dich nur für Kampfjets. Vermisse mich nicht zu sehr. Nach ein paar Monaten Pause und der Eingewöhnung von
Xingne werde ich so schnell wie möglich wieder im Einsatz sein. Xingne ist noch so jung. Ich muss sie verlassen, um einen Krieg zu führen. Wie soll ich das sagen? Ich bin so eine unverantwortliche Mutter. Ich bin mir dessen wohl bewusst. Die Situation an der Front sieht nicht gut aus. Die Borisinen durchbrechen immer wieder unsere Reihen. Alle Medien versuchen die Ausbreitung von Panik und Angst zu kontrollieren, aber auf der Olofu liegt ein Schleier des Unbehagens. Ich glaube jedoch, dass die Allianz gewinnen wird. Ich glaube, dass Krieger wie du und ich die Wesen des Überflusses dort zurückschicken werden, wo sie herkommen. Ich freue mich darauf, wieder einmal an deiner Seite zu kämpfen. Yukong, wir werden morgen auf ein grausames Schlachtfeld uns begeben. Deshalb muss ich dir heute Abend einige Dinge anvertrauen. Es mag unheilvoll klingen, aber es ist nicht zu ändern. Wer hat dafür gesorgt, dass wir uns diese Dinge noch nie gegenseitig anvertraut haben? Wenn du überlebst und ich nicht, dann kümmere dich bitte um Xingne. Wenn es bei deiner eigenen Tochter, so wie du es bei einer eigenen Tochter tun würdest. Ich weiß, dass du es tun wirst. Ich vertraue dir meine gesamten Ersparnisse an. Bitte verwende sie als Lebensunterhalt für sie. Egal was für ein Mensch Xingni werden will, bitte unterstütze sie voll und ganz. Kampffrau, Dichterin, Straßenkünstlerin, alles außer einer Kampfbiene. Bitte erlaube mir ein Gelübde mit dir abzulesen. Lass Xingti nie Kampfpilotin werden. Als wir uns meldeten, hast du dieses Tagebuch geschrieben. Unsere Kampfjets würden einsam im Weltraum hängen, wie Schiffe mitten auf dem Ozean. Manche nennen es vielleicht Einsamkeit, aber ich nenne es Freiheit. Dieser Abschnitt hat mir so gut gefallen, denn ich habe das Gleiche gedacht. Aber es reicht jetzt. Ob Einsamkeit oder Freiheit, wir haben schon alles probiert. Versprich mir, dass du das Kind nicht den Himmel berühren lässt. Gottes Willen. So, I was adopted? And this Miss Sai was my real mother? Gottes I Willen. suppose I've always had a feeling. But now I know the truth. I feel like I'm dreaming. Gottes Willen. Das ist schlimm. Ja, ich verstehe. Jetzt macht es noch mehr Sinn, dass Yukong halt so dagegen ist. Nicht nur wird es daran liegen, dass sie natürlich noch immer ihre Freundin gestorben ist und nicht will, dass die Tochter ihrer Freundin dasselbe erleidet, aber es war auch gleichzeitig noch der letzte Wunsch von ihrer Freundin und ihrer Mutter. Trotzdem letztendlich, wenn sie es will, sollte sie es machen dürfen, aber ich kann es noch mehr verstehen. Don't Gottes let that Willen. child touch the sky. Is this why Mom refuses to let me become a fighter pilot? Wahrscheinlich der Hauptgrund. For a pilot, the most important oath before departure is the promise to bring your comrade back. Mom didn't manage to bring her comrade back. So she vowed to prevent me from setting out. Ja, Not only am I her daughter, I'm also her final promise to Tsai. I never thought my dream would put Mom in such a difficult situation. I feel a lot closer to Mom after reading this diary. Even if we're not connected by blood. I understand her a lot more now. Can you come with me one more time? I want to have a proper chat with Mom. It's fine. I don't need you to do anything. I just want you and Mr. Yang to stand nearby. I'll feel more confident that way. Gottes Willen. Gottes Willen. You're all Eine done? Welt. Du erzählst Welt, was geschehen ist. I see. Let's find Helmmaster Yukong. We'll accompany you. We're here to help, but
She and I really shouldn't interject when you're conversing with your mother. It's okay. I understand. Just having you stand next to me is already a great help, benefactors. Gottes Willen. When Mom Gottes feels Willen. down, she usually goes to take in a view of the Jade Gate. She should still be there. Let's go find her. So, Leute, seid ihr bereit? Das wird jetzt ein Gespräch werden. Das wird jetzt ein Gespräch werden. Mom? Qingni, why are Mr. Yang and they here too? Miss Qingni kindly agreed to show us around Starskiff Haven. She mentioned she was trying to mend things between you, but was feeling shy about it. We volunteered to come with her. Thank you. I must apologize for the trouble my daughter has brought you. Mom! All right, it's getting late. Let's talk once we're home. Actually, I want to talk to you about something right now. I want to become a fighter pilot, no matter what. We've talked about this many times. No means no. But... Seems like Miss Qingni is a little... I thought Mr. Yang said we shouldn't interject. This divine object is a testament to Yukong's devotion to the hunt. Qingni believes it's a sign that Yukong still misses the life. Still, it doesn't... Ich bin mir nicht Qingni sicher, was ich remembers- gerade genau geben Qingni's soll. birth mother. Still, it's clear that Yukong suffered greatly after that terrible war. Wirklich einfach direkt das Tagebuch. Is that Sai's diary? How did you... I understand now. I'm sorry, Qingni. I cannot support your dream because I made a promise to someone else. I don't expect to gain your forgiveness. I just hope you can understand my reason. Mom, what are you talking about? I'm your daughter. Our bond is bigger than forgiveness and reason. I'll listen to anything you have to say. Just like you, I once longed for the sky. I know what it feels like to fly through infinite space, to be surrounded by the vast expanse of nothingness, with unimaginable splendors looming in the distance, to float like a single leaf in the fathomless stellar sea. Some called it loneliness, but we called it freedom. Sai was like that too. We were friends since childhood. We flew star skiffs everywhere, causing trouble until the knights caught us and dragged us before General Jingyuan. We soon became the most elite fighter pilots of the Skyfaring Commission. It wasn't an easy life. You could even say it was a cruel one. You never knew if the friend next to you would make it back alive. Of course, the same could be said of yourself. But those are my best memories. We would strike out into the sky, repelling demons and upholding justice. The blood we shed bore witness to it all. The life of a Foxian is short and fleeting. Surely we should dedicate ourselves to such glorious aims. System space all clear today. Great weather for flying. We're engaging the main Borisan fleet this time. Don't get too excited. Huh?
Sounds like maternity leave knocked the wind out of your sails. Feeling rusty? Oh, shut it. I think you're just excited because you haven't flown with me for so long. Did you miss me? Of course I missed you. The galaxy felt smaller without you in my cockpit. Say, Sai, I really didn't think you'd come back. Do you really like flying star skiffs that much? You bet. Sure, it's exhausting, dangerous, low paid. Plus, you only get back to the Luofu a few times a year. But given the choice, I'd always pick this. I guess I already touched the sky. The mind is mysterious. I've lived for more than 200 years. Forgotten nearly every conversation I've ever had. But I still remember us shooting the breeze that day. It's crystal clear. It was the last time I spoke to Sai. Sai? Hold on, Sai. Sai, open your eyes. Sai? Thank you, Yukong. I've had a good life. But please, don't let Jingyi walk the same path. Don't let her become a fighter pilot. Sai, she's your daughter. You'll be able to tell her yourself, do you hear? The rescue's almost here. Stay with me. Jingyi is waiting for you. She lost Guangyan. She can't afford to lose you too. Wake up! Sai? 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 When I climbed out of the burning carcass of the star skiff, I looked up into a clear sky, pure and seemingly unadorned by the atmosphere that arced far above us. It was the most beautiful sky I had ever seen, but all I could feel was unbearable pain. I sunk to the ground and gazed up helplessly. In my dream, that was the day I died. Mom, this is the first time I've heard you talk about this. But I'm not a little girl anymore. The road of a fighter pilot is a cruel one. I know that now, but I won't hide from it. I'm not afraid to walk the same road as her. If my sacrifice can bring happiness to the citizens of the Xianzhou, then I'm ready for it. You are so very similar to Tsai. The more outstanding you became over the years, the more fearful I turned. I've known for a long time you were ready, but I was not. You know, the cruelty has never claimed victory. Me, Sai, your father Guangyan. We were prepared for the worst when we enlisted. Gottes Willen. Do you know how we won that war? The war that took away Sai and the lives of hundreds of thousands of fighters. The Rainbow Arbiter's divine arrow. Yes. The mighty blessing of the Rainbow Arbiter annihilated all abominations in a single strike. We had to pay with the blood of hundreds of thousands of soldiers just to halt their advance. If
crushing our enemies was as easy as breathing for the Rainbow Arbiter, then what purpose did our sacrifices serve? Under the might of an eon, the sacrifices of ordinary creatures are but a joke. We are nothing. We mean nothing. Mom. But I never should have allowed my fears to compel me to make decisions for another person. Even if that person is my daughter. I brazenly interfered with your choices. I am sorry. That is my failure as a mother. Mom, you don't need to apologize. Really. You don't need to. I'll take you to fill in the paperwork tomorrow. You'll start as ground crew, just like Tsai and I did. I believe that one day, you'll make an outstanding fighter pilot. Huh? Really? Thank you, Mom. Thank you. Thank you. Thank you. I was afraid of you following in my footsteps, and more afraid of you taking after Tsai. But if this is your choice, then I'm willing to support you, even if you live to regret it. Mom, I have one last request. Tell me. I want to fly with you at least once. I'm afraid I can't. I won't be flying anymore. But why? Because I already touched the sky. Wow. 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 Xing steht neben ihrer Mutter und schaut still zum Ort hinauf, der mit so viel Leidenschaft erfüllt ist. Yukong schaut still zu dem Ort hinauf, der sie einst mit so viel Leidenschaft erfüllte und ihr alles genommen hat. Stören wir sie besser nicht. Wow. Ist das jetzt etwas, das noch damit zu tun hat? Okay, scheinbar irgendwie eine Art Follow-up-Quest, würde ich vermuten, ja. Okay, aber das machen wir natürlich jetzt nicht. Wow. Ja. Ich meine, ich wusste ja schon so ein bisschen von Yukong in etwa, dass, wie gesagt, einerseits natürlich sie war jetzt nicht ursprünglich so als einfach Meister und sofort eingestellt, sondern dass sie auch so ein bisschen eine rebellische Phase hatte. Und jetzt finde ich den Lightcon wieder nicht von dem Lightcon hier alleine. Dass irgendwie was Schlimmes sein wird. Ja, aber dann auch noch, dass sie wirklich nicht ihre Tochter war, sondern wie heißt es?
Die Tochter von ihrer Freundin. Ist schlimm. Schlimme Situation natürlich, wirklich. Bin froh, dass jetzt alles noch so ein gutes Ende genommen hat. Dass sie jetzt versöhnt haben und alles und... Ja, aber... Irgendwelche Missionen, die mit Mecha-Kran nichts zu tun haben. Schauen wir uns auch ein anderes Mal an. Ja. Wow. Das war wirklich eine Mission gewesen. How time flies. Ich fand die Mission super. Das Einzige, wo ich so ein bisschen sage, am Ende, wo ja Yukong so sagte, nein, du wirst auf gar keinen Fall fliegen, dann reden wir über die Vergangenheit, dann akzeptiert sie es. Ja, ich meine, man hätte jetzt die Mission noch ein bisschen länger machen können, also ein bisschen länger gedauert hätte, aber halt so ein bisschen länger, so ein bisschen Zeit dazwischen, so wir reden jetzt darüber und keine Ahnung, es wirkt so ein bisschen, wir haben darüber geredet und es ist ein bisschen zu schnell die Resolution gekommen, es hätte ein bisschen mehr Zeit noch dazwischen gebraucht, jetzt nachdem wir darüber geredet haben, aber das ist das Einzige, was mir gerade wirklich an der Quest nicht so wirklich gefällt. Ja. Aber an sich eine super Quest. Gut. Dann war es das jedenfalls mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen hoch da und ja, mal schauen, was wir beim nächsten Mal machen. Wir haben ja auf jeden Fall dann noch später irgendwann das Event, wobei ich noch warten werde ein bisschen, bis wahrscheinlich dann alle Missionen raus sind. Genau, einige Nebenmissionen irgendwie jetzt scheinbar auch was hier mit dem Kranich noch. Genau. Und spätestens, ich meine spätestens jetzt in 10 Tagen dann, wenn das Kafka-Banner rauskommt, werde ich erst einmal dann die Story, die Begleitermission von Kafka machen, die dann kommen wird. Und dann werden irgendwann ja auch meine Summons noch kommen. Aber gut. Das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und ciao.